Well, it's a joy to be here at our Baptist World Alliance headquarters in Falls Church, Virginia, where we have some wonderful friends visiting us today from Ukraine, including the leader of the Baptist youth in Ukraine. And so I'm so grateful for the work that you are doing there. And brother, tell us about the work of the Baptist youth inside Ukraine today. Молодежное служение – это служение, которое объединяет более чем 25 тысяч молодых людей. Youth ministry in Ukraine unites more than 25,000 young people. Наши задачи или наши цели состоят из трех важных вещей. Our goals have three major points. Мы учим людей поклоняться Богу, провозглашать Евангелию и возрастать духовно. We teach people to worship God, to evangelize, and to grow spiritually. Мы сфокусированы на работе среди лидеров, социальная работа и множество проектов, которые призваны призывать молодых людей ко Христу. Our work is targeting specifically young people, and we call other people to proclaim the gospel. Смотря на современность, мы анализируем ситуацию и пытаемся найти новые способы для проповеди Евангелия не только в Украине, а всему миру. And looking at the present situation, we're trying to find new ways to proclaim the gospel not only in Ukraine, but also throughout the world. Well, that's wonderful, and thank you so much for your work. And tell us, brother, how can Baptists around the world and Christians around the world best pray for the work you're doing and for the youth inside Ukraine today? Это очень прекрасно, но то, что вы делаете, как мы можем молиться за ваше служение? Украина на данный момент переживает сложные этапы своей истории. In Ukraine, we have a difficult time right now. У нас есть война. We have a war going on. Некоторый экономический кризис. Some economical critical situation. Но это соответствует тому, что люди идут ко Христу. But it helps people to start searching for God. Поэтому мы просим, чтобы вы молились за всю молодежь Украины и верующие, и те люди, которые нам нужно еще достичь. And we're asking that you would pray for young people in Ukraine, for Christians, and also for those whom we need to reach with the gospel. Мы просим, чтобы Бог дал возможность нам делать в Украине проповедь Евангелия не просто такой номинальной, а достигать сердец многих украинцев, поскольку у нас еще много неспасенных людей. And could you pray that we will be able to reach with the gospel many people who are still unsaved, who need the gospel? И мы, как Украина, обещаем молиться за вас, за молодежь всего мира, баптистскую молодежь. And as Ukrainians, we promise to pray for you, pray for youth throughout the world. Amen. Пусть Бог благословит вас. Amen, amen. Well, you heard it here from our brother. What a wonderful challenge. In the midst of war, could you pray that the Baptists in Ukraine would share the gospel with all who are inside the country? Would you pray with us? God bless you from all of us here at the Baptist World Alliance. Благослови. God bless you, Господь.